Hi guys, my name is Bharat. Welcome to my channel Code with Bharat 15. Okay, today we are discussing a problem, lead code problem of the day. The problem is clear digits. So basically ఏం చేస్తుందంటే మనకు స్ట్రింగ్ ఇస్తుంది. మన టాస్క్ టు అవర్ టాస్క్ is to remove all digits by doing this operation repeatedly. Is like delete the first digit and the closest non-digit character to itself. Return the resulting string after removing all digits. So looking at these examples, we will know what the problem tells about. Input S is equal to ABC, output is ABC. There is no digit in string. Okay, if string have no digits, we can print as it is. But if we have string, this will cause a problem. See, string is CB34. So first we apply the operation S of 2. S of 2 means becomes C4. Then we apply operation S of 1 becomes empty. What is this అంటే ఫస్ట్ బీత్ ఇట్లా లూప్ రన్ అవుతూ ఉంటది. రన్ అయినాక బి తర్వాత ఒక డిజిట్ వచ్చింది. డిజిట్ రాగానే డిజిట్ వచ్చిన తర్వాత డిజిట్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది డిజిట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. నెక్స్ట్ మళ్ళీ క్యాన్సిల్ అయ్యి మళ్ళీ లూప్ రన్ అవుతుంది. అప్పుడు సి ఒకటి మిగిలిద్ది. దెన్ అగైన్ లూప్ రన్నింగ్ 4 ఉంటది. అప్పుడు 4 కి లెఫ్ట్ సైడ్ 3 సి ఉంటది. సో రిమూవ్ ది బోత్ లెటర్స్ బోత్. సో we can use stack. Let's stack. We initialize the stack. నేను స్టాక్ తీసుకున్నాను, మీరు లిస్ట్ తీసుకోవచ్చు. స్టాక్ స్టాక్ ఏం చేస్తారంటే అవుట్పుట్ ని అంటే స్టాక్ ఆపరేషన్స్ లో పాప్ అని ఒకటి ఉంటుంది డిలీట్ చేయడానికి. సో ఐ యూజ్ స్టాక్. లిస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసరికి వీల్ రన్ ఫర్ క్యారెక్టర్ ఇన్ ఎస్. సో ఇఫ్ స్టాక్ లో ఏమన్నా ఉంటే సారీ if character dot is digit అయితే stack dot pop, else stack dot append. Append what? We are checking the traverse of the loop letter. Okay, then return join stack. So read the run the loop. సో ఓకే, సారీ ఇక్కడ ఈజ్ పెట్టా, ఇన్ పెట్టాలి. Spelling mistake. This will run. It gives wrong answer. Okay, let me check. So second test case is passed. First test case is not passed. So we run. Okay, this one. This one. This will run, I think. See, two codes run.
సో బేసికలీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకు ఒక స్ట్రింగ్ ఇస్తాడు. అందులో డిజిట్స్ డిలీట్ చేయాలి. డిజిట్స్ తో పాటు క్లోజెస్ట్ నాన్ డిజిట్ దట్ కుడ్ బి 1 2 3 4 ఎనీ నెంబర్ ఇంటీజర్. సో దాన్ని డిలీట్ చేసి దాని పక్కన ఉన్న లెఫ్ట్ సైడ్ ని కూడా డిలీట్ చేయాలి. సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఫర్ క్యారెక్టర్ ఇన్ ఎస్ ఫస్ట్ మనకి ఇది తీసుకుందాం, సి ఉంటది. సి అనేది ఇస్ డిజిట్ కాదు కాబట్టి అపెండ్ వెళ్ళిద్ది. స్టాక్ డాట్ అపెండ్ క్యారెక్టర్ స్టాక్ లోకి సి వెళ్ళిద్ది. సో నెక్స్ట్ బి. సో ఇది సేమ్ స్టాక్ డాట్ అపెండ్. సో నెక్స్ట్ డిజిట్ డిజిట్ కాబట్టి ఇప్పుడు స్టాక్ లో ఏముంది, బి, సి అండ్ బి ఉంది. సి అండ్ బి ఉంది కాబట్టి మనకి డిజిట్ వచ్చింది కాబట్టి పాప్ అవుద్ది. స్టాక్ లో పాప్ అనే మెథడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ని రిమూవ్ చేస్తుంది. సో బి ఉంది కాబట్టి రిమూవ్ అయిపోద్ది. మళ్ళీ ఇంకా డైరెక్ట్ మళ్ళీ ఫర్కి వెళ్ళిద్ది. ఇక్కడికి వెళ్ళి స్టార్టింగ్ వచ్చింది వచ్చేసి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, ఫోర్. ఫోర్ ఏంటిది, ఫోర్ ఈజ్ డిజిట్. సో మళ్ళీ పాప్ ది ఎలిమెంట్, దిస్ టైమ్ సి. చివరికి స్టాక్ రిటర్న్ చేయాలి. ఒకవేళ జాయిన్ చేయలేదంటే ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ వాడి ఇప్పుడు ఏముండదంటే ఏ, ఓకే విల్ షో యూ. సి దిస్ ఎర్రర్ విల్ కమ్. మొత్తం అంటే సపరేట్ గా ఉంటుంది. అదే మనం జాయిన్ వాడామంటే మనకి కంబైన్ గా వస్తుంది ఏబిసి. దట్స్ ఇట్ గైస్. ఇఫ్ ఎనీ వన్ హ్యావ్ ఎనీ questions, let me know in comments. Bye. Thank you.